nanye Matthew 21 soqala nje evesini lokuqala sigcine kweleshumi nanye 11. Fundeka kanjena ke uJesu ungena eJerusalema. Kwathi kuba abasondele eJerusalema sebefikile eBethfage ngasentabeni emnqumo, uJesu wathuma abafundi ababili. Wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani, niza kufumana masinyane imbongolo ekhulekiwe nethole linayo, zithukululeni nizilethe kimi. Verse 3. Uma umuntu esho utho kini anothi inkosi yayidinga, uyawuzithumela masinyane. Kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwashiwo ngumprofeti othi, ishoni kuye indodakazi yaSiyoni ukuthi, bheka inkosi yakho iza kuwe imnene ikhwele embongolweni, yebo etholeni inkonyane yesilwane esiboshweyo. Abafundi bahamba benza njengokuba uJesu ebatshelile. Baletha imbongolo nethole, babeka izingubo zabo phezu kwazo, wahlala phezu kwazo. Iningi lesixuku lendlala izingubo zalo endleleni, kepha abanye bagawula amahlamvu emithi bawendlala endleleni. Izixuku ezazihamba phambili nezazimlandela zamembeza zathi, Hosiyana kuyo indodana kaDavide, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, Hosiyana kweliphezulu. Kwathi esangena eJerusalema, umuzi wonke wanyakaza wathi, ngubani lo? Izixuku zathi, lo ungumprofeti uJesu waseNazaretha, uJesu waseNazaretha laseGalile. Amen. Amen. Asikhuleke. Siyabonga babongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu. Sibonga ukuba noNkulunkulu ofana nawe, uNkulunkulu onezethembiso, uNkulunkulu ongajabhisani, uthembekile singasathembekanga. Babongcwele siyabonga uthola ithuba nangalesikhathi ukuthi sizosho ukuthi akekho ofana nawe, akekho onjengawe, akekho othanda njengawe, akekho onakela njengawe. Khuluma ke Baba nempilo zethu ngamunye ngezwi lakho lanamhlanje, uligcobe wena ngekwaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bazalwane, sizobuye sifunde lapha kuZakhariya isahluko sesishagalolunye ivesi lika-9 elithi, thokozani kakhulu, lithokoza kakhulu ndodakazi yaseSiyoni, jabula nokujabula ndodakazi yaseJerusalema. Bheka inkosi yakho iza kuwe ilungile, inensindiso, ithobekile, ikhwele imbongolo, ithole inkonyane yembongolokazi. Amen. Amen. Namhlanje ke sikulolu suku abaningi abathi isonto lamasundu. Emlandweni lapho uJesu Kristu eyongena khona eJerusalema, uthatha uhambo lwakhe lokugcina lapho eyoqedelela khona umsebenzi ayoqalile wokusindisa mina nawe. Wayazi kahle ukuthi isimo azobhekana naso sasingesihle, kodwa ngenxa yothando lomuntu waqhubeka nalo noma laluyingozi empilweni yakhe. Kwangemuva ukuthi esekhazimulisiwe wasuka eGalile lapho uJesu chitha khona isikhathi sakhe esiningi eshumayela khona enza imisebenzi yamandla. Yilapho ayeshumayela khona ngasolwandle laseGalile. Uthatha lolu hambo akaseze ukubheka emuva. Uma ufunda incwadi kaLuka chapter 9 verse 51, lithi wabhekisa amehlo akhe eJerusalema. NgesiNgisi wathi he set his face to Jerusalem, okusho ukuthi akasabhekile eceleni, usebheke phambili. Noma ngavelana eceleni uthi ngiyayo bambuso
sebubheke eJerusalem Amen. ngoqedela umsebenzi. Amen. Amen. Uthi ke uJesu ehamba uyabatshela abafundi bakhe ukuthi uhlale batshela njalo ukuthi cha lolu hambo lolu ilapho sengiyokhashelwa khona, kodwa babengayiqondi kahle le ndaba. Khanjwa ke endleleni ukuthi lithi iBhayibheli nawufunda kuMark 10 verse 32 lithi babethukile abanye, babesaba. Okokuqala babesaba ngoba le ndlela ababehamba yayinezigebengu. Abanye babesaba ngoba bethi ingabe kuzokwenzekani kulolu hambo lethu. Sibona ke uJesu uthuma abafundi bakhe ababili uthi hambani emzaneni obhekene nani, nizofumana ithole lembongolo liboshiwe, nilithukulule. Uma benibuza ukuthi nenzani, nivele nithi inkosi yalidinga. Sibuka lapha ukuthi uJesu akayenzi into engeze ukuphumelela. Nalamazwi lithi iBhayibheli wenza njengomnini wethole, wenza njengoba uJesu ayeshilo. Asazi noma wembulela umnini wethole, asazi noma wakhumbula amazwi alapha kumaHubo 50 athi ngokuba zingezami izilwane zehlathi nenkomo. Kuthiwa zonke izilwane, imfuyo zingezakhe, okusikhumbuzayo ukuthi konke sinaka kusiko kwethu, konke kaNkulunkulu kusebenzisela ukudumisa yena nokwenza lokhu kade asikwenze ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi ke kwagcwele eJerusalem abantu beze emkhosini wePhasika. Kukhona kulaba ababehamba noJesu ababembonile evusa uLazaro bela eduzane. Kuthiwa ke izixuku zaba enkulu futhi lesixuku sasigcwele excitement, kwakungekho isixuku nje esasikhona. Lithi iBhayibheli baze bakha amahlamvu ezihlahla. Elinye ivangeli lithi bakha amasundu bawendlala phansi lapho kuzohamba khona uJesu nethole lembongolo. Abanye abagcinanga lapho baze bathatha nezingubo zabo imbala, bayikhumula bambathisa bayibeka phezulu kwethole. Ngaleso sikhathi ke isundu kwakuphawu lokunqoba nophawu lokulunga. Kuthiwa ngaleso sikhathi nangabe umgijimi esewinile nakunemncintiswano wayenikwa isundu okwakumklomelo. So lesenzo lesi kwakusenzo esasikhombisa ukuthi impela banokujabula nokuthi impela inkonyane makaJuda iyanqoba. Lithi ke iBhayibheli kwafezeka isiprofeto lesana esasiko Zakariya 9 ivesi ka9 engifunde khona. Elithokoza kakhulu indodakazi yaseSiyoni, bheka inkosi yakhe iza kuwe ilungile, inensindiso, ithobekile ikhwele imbongolo, inensindiso. Kwaprofetha ukuthi uJesu uza nensindiso, kwaprofetha ukuthi uJesu uthobekile. Bathi ke isixuku lesi siyahalalisa, wosiyana ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, ubusisiwe ozayo kaDavida, wosiyana kweliphezulu. Babazi ukuthi inkululeko yabe sifikile, babazi ukuthi ukunqoba sekufikile. Inhlokomo ke eyayikhona ngaleso sikhathi yenza abanye babuza ukuthi kanti ubani lo. Uma sibheka kuverse 10 la esifunde khona, kwathi esangena eJerusalem umuzi wonke wanyakaza, wathi ngubani kanti lo? Kunjalo ke mhlobo wami, uma uJesu engena nomuntu emvuma kuvuka izinto nembuso. Abanye babuza ukuthi Nkosi uyithathaphi ke lento? Angithi sonke siyakholwa uyithathaphi lento? Kakhulu uma usungena usugwema nemicimbi yakhona owazi ukuthi ayamdumisa uNkulunkulu, kuvuka imibuzo ujikele nabantu adubazi nabantu kade ubakhonzile.
izinto azibe isafana. Bagcina sebebuza ukuthi hayi kanti ubani lo? Bathi yilo kade samlindela okababa uDavide. Uye lo uZakhariya akhuluma ngaye. Wadam wayothi lona inzalo wesifazane yachoboza ikhanda lenyoka. uAbraham wayothi uMelkizedeki umpristi omkhulu kaNkulunkulu odabula amazulu. UIsaya wayothi uImmanuel lo ungikhona umluleko omangalisayo. uJeremiya wayothi uJehova ungukulunga kwethu. uDaniel wayothi lo ogcotshiweyo kaNkulunkulu. uJohane uMbhaphatisi wabakhomba phambili wayothi lona yilo kangikhuluma ngaye ngithi undlu likaNkulunkulu elisusa izono zeza. Ninimandla wonke uNkulunkulu wethu umdali wezulu nomhlaba wathi yena lo indodana yami ethandekayo engithokozile ngayo izweni. Amen. Amen. Uma sibheka siphendula lo mbuzo abawubuzile kwakufanele ukuthi kuvuke zonke lezi zinto ukuthi kwakuprofethiwe ukuthi impela uyofika yena. Kukhona abantu abadliwa namadimoni abangamazi uKristu Jesu. Uma ufunda kuMark 1 verse 24 idimoni lithi ngiyakwazi wena ungongcwele kaNkulunkulu. AbaFarisi bona kulelo thuba bathi ngesikhathi abantu bebabaza bebuza ukuthi kwenze njani ubani lona, AbaFarisi bathi awuthulise labantu bakho. Inkosi uJesu ithi hayi uma ngibathulisa amatshe azokhuluma, uma ngibathulisa amatshe azokhuluma. Egcineni ngifisa sibheke uhlobo lwabantu olugqamayo ngaleli langa. Jesu yangena kunohlobo lwabantu engilibonayo kunesixuku, kodwa lesixuku asifani. Okokuqala kula lesixuku esihamba noJesu, abanye basuke naye eGalile, abanye batholana naye endleleni, abanye bamthole sezongena. Kuna lesixuku lesi isona esasihalalisa kakhulu, esasabeka namahlamvu endleleni simdumisa. Kodwa into ekhona uJesu akangeni njenge-celebrity, akangeni aweve. Lithi iBhayibheli wajabha wakhala ngoba ekhalela iJerusalema. Wayebona abangakuboni, wayebona izono zabantu, wayebona into exaka iJerusalema. iJerusalema laliphethwe amaRoma ngoba uNkulunkulu wayebaflathele ngoba bemshiyile yena. uJesu sefikile, abakabona namhlanje ukuthi inkululeko yabo isifikile. uJesu yajabha. Lithi iBhayibheli kunoma jabule wakhala. Kwakufanele ukuthi kodwa aqhubeke awufeze lo msebenzi. Abesibili isixuku esasivele singaphakathi. Isixuku lesi la qhamuka khona lo mbuzo ukuthi konje ubani lo. Naso siyabona ukuthi khona okwenzekayo, kodwa asinako ukuqonda kahle. Abesithathu abaFarisi. Okwesithathu isixuku esaqhamuka noJesu. Okwesibili isixuku esasingaphakathi kwamasango. Abesithathu ababekhona lapho abaFarisi. Lesi sihamba noJesu esisithola sikhombisa ukuqonda kahle ukuthi ungubani. Siyakhumbula nokuthi abaprofeti bathini, siyakhumbula nokuthi ungubani. Siyakwazi nokunika impendulo kwababuzayo. Lolu hlobo uhlobo oluqondayo, uhlobo oluqondayo lamakholwa ngomsebenzi kaKristu osindisayo. Yilolu hlobo oluqondayo ukuthi noma izimo ishintsha babambelele. Yilolu hlobo laziyo ukuthi kwenzekani empilweni zabo. Yilolu hlobo olungabaleki uma izinto seqala ukushisa. Uhlobo lesibili esilibona la yilolu hlobo olwalungaphakathi
olalo lajoyela ladumisa ngesikhathi uJesu engena, nalo ladumisa egcineni liyabuza ukuthi kodwa lona yena ubani. Amen. Amen. Liyathanda ukuba ingxenye lomdumo. Yiso lesikhathi bazalwane salezi insuku lapho khona sibona khona abamshiyayo nabasondelayo. Manje lesi sixuku lesi engikhuluma ngaso manje yilesi esabona abanye sasesiyalandela. Yilesi sixuku lesi esifuna izinto ezisheshayo neziphathekayo. Yilolu hlobo oluya ngesimo. Yilolu hlobo esilibona ngokuqhubeka kwesikhathi uJesu sebembambile. Yilona selibona ukuthi hayi isimo asekho kahle manje. Selibheka ukuthi bathina abaseduzane babo selithi mbethele. Yilolu hlobo ke engithi namhlanje kufanele sikhulume nalo ukuthi uJesu uyinkosi yamakhosi. Izikhathi zizinhle nezikhathi zizimbi. Abantu bedumisa nabantu bemjikela bese uyama endaweni yakho. Amen. Amen. Yilolu hlobo ke olubona ligijima yonke indawo. Lufuna lapho kumnandi khona okushisa khona lapho oluzosizakala khona. Uma lingasayitholi lento lifunayo lusheshe luthi ayikho lento. Futhi ilolu hlobo lingafuni ukukhuzwa. Elijika manje nelidaship lejikela lithi abasijwayela kabi. Yilolu hlobo lolo olihamba nomdumo lukhona phakathi enkonzweni. Kodwa alizange lakhonvitheka. Alizange impela layiqonda le ndaba. Ngize kulolu hlobo ke lwesithathu labaFarisi ababengamfunda kumbona uJesu. Yilaba abantu abanezinto zabo. AbaFarisi babe bakhulu. AbaFarisi babehlonishwa. AbaFarisi kwakwazi ukuthi bayakhola. AbaFarisi babedlula abantu bakhothame. Manje uJesu wayebonakala eyingozi noma eyithreat ezikhundleni zabo ekuhlonishweni kwabo. Ingakho nje babemzonda bengafuna kumbona ukuthi nangu lo muntu usezothatha udumo lwabo. Abayiqondanga inkosi yensindiso. Abaqondanga ukuthi akazele lo mbuso wasemhlabeni. Abaqondanga ukuthi hambe eshumayela wayeshumayela ngombuso kaNkulunkulu. Bona bacasuka. Bona bathi lo muntu lo kufanele simenzele iqhinga lokuthi simbulale noma simsuse ngoba umelene nathi. Amen. Haleluya. Amen. Mhlobo wami ngalesikhathi ngiyanxenxa nangale ikhathi lesi ukuthi akubhekisa amehlo kuwe, awubhekisa amehlo kuqobo. Ake kube uwe noNkulunkulu. Kuyadabukisa ukuthi sinesikhathi esihle lesi sibhekene naso. Kodwa kungidabukisile ukuthi ngifunda ukuthi sekuriportwe ama-domestic violence awu-87,000. Kuqala i-lockdown. Isikhathi sokusondela kuNkulunkulu. Isikhathi sokuthi abantu bakhuleke. Isikhathi sokuthi sifune uNkulunkulu. Hayi sokulwisana, hayi sokuxabana. Isikhathi soxolo. Nkosi uJesu kwakuyinkosi yoxolo. Ngithi-ke mhlobo wami, ake ubhekisa amehlo kuwe. Konje wena, where do you belong? Isiphi isixuku? Isiphi isixuku okusona? Ngabe ukulaba abambelele kuJesu noma kunzima? Ngabe ukulaba abathi noma mefa ngiwanyathela lapho ngihamba kweyakhe indlela angiwanaki Jesu wami uzopholisa. Awubaleki ngoba izimo zizimbi. Uyaqonda ukuthi ngizohamba noma ngihamba phezu kwameva noma ngabe inkosi yami bayayibamba mina ngizobambelela. Noma
uyilaba abafuna izinto ezisheshayo noma ukulaba abambekela ama-conditions, abambekela imbandela, umbekele maphi imbandela. Yilaba bathi uma ngabe kungenzeka ukuthi ngiyakushiya ngibuyele ey'ntweni zami, kwakumnandi lapho ngangikhona. Ihlolo emhlobo wami, uJesu engene eJerusalema, inkosi yokuthula, inkosi yensindiso, inkosi ethobekileyo. Kwenzeka ukuthi uJesu usumjikela, akusafani namhla uhlangana naye, akusafani namhla phakamisa isandla uthi uyamvuma, kodwa usumjikela ngoba azange abe lento owawufuna abe yiyo, akazange agcwalise ama-conditions akho. Okokugcina, ngabe unalo moya wabaFarisi, ubheke iposition yakho, ngibukeka kanjani konje, abangani nami bazongibuka kanjani uma ngabe sengithathele uJesu noma sengiphila lempilo yokuphelela kuye. Iposition yami ngokungena kaJesu ayizukulimala yini? Ayizukulimala emndenini? Ayizukulimala yini nasemphakathini? Ayizukulimala yini nasebandleni? Dedela uJesu angene abuse kulolu hambo lakhe. Awuvule izandla, awuvule inhliziyo yakho, uthi nangu mina, yimi lo Nkosi yami. Ngithi-ke bazalwane, kulesikhathi esibhekene naso kuzosiza ukuthi siye siphelele kuye, kuzosiza ukuthi sibe lo hlobo lwesixuku oluzobambelela. Ngalawo mazwi bazalwane, ngithi uNkulunkulu makanibusise, avuselele inhliziyo zenu ngena kaKristu eJerusalema, makusivuselele. Siyazi bazalwane ukuthi sibhekene nani, siyazi, kodwa asinakhohlwa ukuthi sinoJesu othembekileyo ozofeza umsebenzi. Inkosi yomusa mayinibusise. Amen. Asikhuleke. Baba uNgcwele.